Este vídeo foi publicado no canal do YouTube Dark Ghost Paranormal. O criador costuma explorar lugares assustadores e misteriosos completamente sozinho, desde vilarejos abandonados até florestas antigas cercadas por lendas e histórias paranormais. Em algum lugar nas profundezas da zona rural da Rússia, o investigador conduz um quadriciclo saindo dos campos abertos e entrando em uma estrada asfaltada completamente deserta. Mas essa estrada está longe de ser comum. Nas laterais da estrada, há bonecas antigas e estranhos símbolos de rituais. Segundo o criador, moradores de um vilarejo próximo ainda passam por essa estrada de vez em quando. E para eles, essa cena perturbadora aparentemente não tem nada de incomum. Depois de percorrer alguns quilômetros, ele entra na floresta e logo encontra um cemitério assustador escondido entre as árvores. O próprio local já é profundamente perturbador. Cruzes antigas feitas à mão, terreno pantanoso e uma neblina densa cobrindo a floresta criam uma atmosfera pesada e assustadora. Perto de algumas das sepulturas, existem estruturas estranhas parecidas com rituais feitas de galhos e pedaços de madeira. Pelo estado em que estão, elas parecem estar ali há anos, se deteriorando lentamente devido à constante exposição à umidade. O criador passa algum tempo gravando imagens da atmosfera sombria ao redor do cemitério, mas não demora muito para que sons estranhos comecem a surgir vindos da floresta. Corujas, corvos e o barulho de animais desconhecidos se movimentando em algum lugar na escuridão. Perto de uma das sepulturas, ele encontra uma caixa de papelão completamente encharcada. Ao abri-la, ele se depara com uma das bonecas mais assustadoras que já viu. Segundo ele, o material presente nela se parece de forma perturbadora com pele humana, embora também pudesse ser algum tipo de pele de animal, possivelmente de um macaco. Era impossível saber com certeza. Strome głos stary.
Sem querer segurá-la por muito tempo, ele examina rapidamente a boneca, observando seus detalhes assustadores. Ainda desconfortável com o que encontrou, decide se livrar dela, jogando-a no lago pantanoso próximo ao cemitério. Em seguida, deixa o local o mais rápido que consegue, abandonando aquele ambiente sombrio cercado por túmulos antigos e uma atmosfera perturbadora. O canal Franco TV é conhecido por suas investigações noturnas sozinho, onde situações estranhas da vida real acabam sendo tão perturbadoras quanto qualquer fenômeno paranormal. Neste vídeo, Franco entra em uma floresta congelante durante a noite e rapidamente percebe que talvez não esteja sozinho. Ele apresenta o local e explica que a temperatura está extremamente baixa. Em seguida, aponta algumas luzes distantes e começa a investigar a área ao redor. So you guys can see completely out here. I see like 3 lights over there. I don't even know what that is, but it's just random 3 lights. I have to cover my mouth because everything is just frozen outside. I think it's about 35 degrees right now. So I'm gonna see if I can do this video with you guys as I'm making my way out of here, going towards Peru in 2 weeks. The temperatures are so cold that it's hard for me to work too. At the same time, I'm starting to realize this more and more every day. But there's been sightings of creepy shadows, creepy screams coming from the forest. They actually had a news article that apparently people heard screams coming from the forest. They went in investigating, nothing was ever seen, and nothing was actually found, excuse me. So, that being said, let's get into the video. Mas a floresta já parece estar cheia de atividade. Ele escuta algo que o deixa nervoso e começa a se aproximar novamente do seu carro. I'm trying not to look at the camera because it's throwing me off every time I see those bodies. Oh, I heard something. Oh, I heard something else. Alright, I'm gonna take the safety route. Screw that. I heard noises. Let's go this way. I just want to have a good path to run in case I have to. But I heard movement. Something moved in the bushes here somewhere. Gotta check on the car. Os sons parecem vir da direção onde ele deixou o carro estacionado, o que faz a situação parecer ainda menos segura. I think the little flowers definitely confused the hell out of the SLS. But the good news is the car is okay. Like those little things, they really throw off the SLS. Listen. Oh, that was creepy. Ele ouve barulhos estranhos vindo de algum ponto mais profundo da floresta. Franco aponta a câmera na direção do som, mas não há nenhuma luz visível no local onde o corte parece estar acontecendo. I'm trying to do the investigation, see what I could catch, but I got so much random things happening. Come on, do it again. It was loud. I'm trying to see if I see any light, like flashlights. Let's see. Only the lights are in the very distant area. Ele chega a uma área de cemitério assustadora quando um barulho alto e repentino interrompe sua investigação. But I've made it to the creepy cemetery with all the tombs. What the hell was that?
That was loud. Oh shit. I gotta get in the car. Uma pessoa de repente deixa o local em um veículo e Franco acredita que isso possa estar relacionado ao barulho estranho que ele ouviu anteriormente. I think this is the guy that was responsible for the thing. What the hell was that about? Logo depois, um som parecido com um grito corta o silêncio da floresta. That sounds like a scream. That's my truck up there. Então um carro da polícia aparece nas proximidades, aumentando ainda mais a confusão sobre o que realmente está acontecendo naquele lugar. I can't hear with all these noises. Now there's the police car coming in. I wonder if he's coming in here. Luckily I have a video recorded. I just tell him, listen, I just got here and I heard that. And now I'll tell him I just also heard screams. Let's keep going. Well, today trying to start it off kind of strong, no? Then 2 cars came out of here. I don't know if the second car had anything to do with it, but the first one definitely did. Holy shit. Os barulhos e os gritos continuam ecoando pela floresta. Franco pensa em se aproximar para investigar, mas os sons são altos e perturbadores o bastante para fazê-lo hesitar. Now I just heard... Oh, that is creepy. There's a chainsaw and screams going on right now. Ele começa a caminhar em direção ao barulho, mas logo percebe que está perto demais e decide voltar antes que a situação fique ainda mais perigosa. Make sure nobody's here. That's the moon if you see a light. Let's go a little bit closer. Maybe somebody needs help, or they're just having a party or something. Listen. That was loud. I am extremely close. Time to go back. I'm going back. I'd rather be close to the car in case these people decide to speed out of here or something. That was literally right there. Ele prefere permanecer perto do carro caso as pessoas que estão na floresta apareçam de repente. Pouco depois, vozes começam a chamá-lo nas proximidades. Ele responde em espanhol dizendo que está apenas explorando o local, mas fica evidente que aquele momento o deixa bastante abalado. I just heard somebody. They just said, "What am I doing?" And hello, hello. Holy shit, that just got me nervous. That sounded a lot closer than what I heard earlier. I'm gonna turn on my flashlight.
I heard something move. Turning off my flashlight. Usando a câmera térmica, Franco identifica uma silhueta com calor corporal parada no meio da vegetação. A presença de alguém naquele local aumenta ainda mais a tensão da situação. That was a person. %. I just saw a person just stand up. Look. Right there. I could almost see through the branches. I thought it was an animal and that thing just stood right up like a person. Look, oh, there's two. I think that's another person right there next to them. Apesar de toda a investigação, Franco decide não se arriscar ainda mais. Depois de perceber que realmente havia pessoas escondidas na floresta, ele retorna rapidamente para o carro e deixa o local sem olhar para trás. Esse vídeo mostra que, em lugares isolados como esse, talvez nunca estejamos completamente sozinhos. Seja alguém escondido entre as árvores ou algo desconhecido observando cada movimento, a sensação de estar sendo vigiado permanece do começo ao fim, tornando essa uma das explorações mais tensas e inquietantes do canal. Uma câmera de trilha instalada em meio às florestas do estado de Washington registrou essas imagens a quase 10 quilômetros da estrada mais próxima. As fotografias foram publicadas mais tarde no Reddit, onde provocaram um intenso debate entre os usuários. Na noite de 30 de agosto, a câmera foi acionada e registrou algo extremamente incomum. Às 8h25 da noite, uma figura usando um longo vestido branco passou diante da câmera carregando o que parecia ser uma boneca. A câmera conseguiu registrar apenas 2 imagens antes que a misteriosa figura desaparecesse entre as árvores. Algumas pessoas acreditaram que poderia se tratar de uma mulher idosa sofrendo de demência. No entanto, nenhum desaparecimento foi registrado naquela região e não havia casas, trilhas para caminhada ou áreas de acampamento em nenhum lugar próximo. Mais tarde, especialistas confirmaram que as fotografias eram autênticas e não apresentavam qualquer sinal de manipulação. Mas até os dias de hoje, ninguém sabe ao certo quem ou o que foi registrado naquela floresta. Neste vídeo, o canal Paranormal Discovery investiga as ruínas de Moor Hall, no condado de Mayo, na Irlanda. Uma mansão destruída por um incêndio, cercada por lendas sobre druidas, maldições e atividades paranormais. Antes mesmo de entrar na propriedade, a equipe explica que os moradores da região acreditam que aquelas terras já eram amaldiçoadas séculos antes de a família Moore construir a propriedade no final do século de 1700. We actually found out, coming here, that even before the building was here, this land was cursed by druids, which kind of leads into the misfortune of the family that lived here. The building itself, the Moore family. So the Moore family actually knew the land was cursed before they built this mansion on it, and soon after the mansion was built, the person who built it actually went blind. So a lot of people think that has something to do with the cursed land, and then also too, his son passed away from, I think he was held captive by the British, and he was actually killed by them. So he died, his husband lost his vision, and then the whole manor caught on fire. So during the Irish Civil War in 1923, the building was torched, and now it's just in complete ruins. So enquanto exploram a mansão durante o dia, Chelsea afirma sentir a presença de um espírito feminino caminhando pelas ruínas. Beautiful. Okay. hello, Wow. any spirits in here? We come in peace. I definitely feel like a feminine energy in here. Oh, really? A feminine? Feminine. Yeah. Like pacing, feminine, but like
She's happy, but she's kind of confused on what's going on. Pouco depois, os dois investigadores começam a ouvir passos, movimentos e sons inexplicáveis, vindos de partes inacessíveis da estrutura. Quando finalmente conseguem entrar na mansão abandonada, a atmosfera rapidamente fica ainda mais pesada. Os investigadores ouvem repetidamente barulhos fortes de alguém correndo por cômodos onde eles não conseguem entrar. You hearing that? Voices? Voices? I don't know. What? Where are you? Damn. The sun is about to set. Sadly, we can't get to that floor, but I think we're gonna wait in here until it does get dark. I can see why it's actually really creepy. Like, really creepy. Like, this is something out of Harry Potter, hands down. Vines are growing through the concrete. All up there. Okay, I'm starting to get a weird vibe now. Yeah. Like it's... Starting to hit you. Usando varas de radiestesia, eles começam a fazer perguntas sobre a propriedade e a suposta maldição dos druidas. Thank you. That's a yes. We have permission to be here. Okay. Now, Lamar was wondering, druids, are you going to curse us for being here? No. Okay, thank you. Is this land truly cursed? Whoa. Yes. Whoa. And was it cursed by the druids? As varas parecem confirmar que a floresta continua amaldiçoada, enquanto sons estranhos continuam circulando ao redor deles dentro das ruínas. A atividade fica ainda mais intensa quando Chelsea avista, de repente, algo entre as árvores do lado de fora da mansão. What the fuck? You just saw someone in there? Yeah, wearing white, all white. White pants, white top, button up. He just waved. Spirit? Yeah. Knew it. Oh, fuck. Minutos depois, os dois investigadores ouvem mais sons de passos correndo ao redor da estrutura, enquanto as respostas do comunicador espiritual começam a alertá-los sobre entidades perigosas ligadas à propriedade. Did you just reach your hand out? No. I seriously... What is happening to me? Yeah, what just happened? I went, like, my hand was out, and I literally just saw a hand come in, like, to grab my hand. Okay, no. I just zoomed in. I didn't even reach my hand out. I can't explain what's happening. Like, this... Like, I feel like my intuition is so strong here. Após o anoitecer, eles avançam para uma área mais profunda da floresta ao redor da propriedade, onde assobios, batidas, vozes e movimentos ecoam pela escuridão. Oh shit, a voice! There's a fucking voice! Which side did that come from? That came from ahead of us, I swear. That was a voice. Hands down. Let's keep going. Right ahead of us. Oh shit! What? Fuck yeah! Right there! Joe, someone's at the house. Whoa, whoa, whoa. Literally, someone's at the house, I swear. It was right ahead of us. Let's go check it out. Whoa. Perto do fim da investigação, Lamar começa a se sentir mal de repente ao se aproximar da entrada da antiga mansão. Whoa. Oh shit. You okay? Bub, what's going on? I don't know. I'm getting this weird headache right now. This is really bad.
Is it like, where is it on your head? It's in the front and on the left side. Okay. Oh. Ele começa a sentir fortes dores de cabeça, náuseas, pânico e tremores, enquanto afirma que uma presença estranha está afetando seu corpo diretamente. Quando deixam a propriedade, os dois investigadores estão convencidos de que Moore Hall é muito mais do que apenas uma mansão em ruínas. Entre as figuras sombrias, as vozes estranhas e as sensações intensas vividas dentro da construção abandonada, eles acreditam que algo antigo ainda permanece escondido naquela floresta amaldiçoada da Irlanda. Exploring with Bear e Cursed Urban se unem para uma investigação misteriosa dentro de uma floresta rochosa cheia de cavernas e vales estreitos. O objetivo inicial deles é explorar uma caverna associada a vozes estranhas, mas a atividade do lado de fora logo se torna mais preocupante do que qualquer coisa encontrada dentro dela. Today, I am joined by Cursed Urban. Damn. What's going on, guys? Good to be here. Finally made it happen, so yeah. So yeah, we're going to be out here today investigating this area. Brand new area that I can't believe I've never been to. It's about an hour from me. He's coming from Chicago on his way across the country right now. This is an ancient forest. Wait till you see, I have no idea. I can't wait to see the cliffs, rocks, and deep in Bigfoot territory, man, we could most definitely get a knock, a whoop. A floresta possui penhascos, cavernas e relatos de atividades paranormais. Também existem histórias sugerindo que a região pode estar ligada ao Pé Grande ou a outras criaturas misteriosas. Pouco depois de começarem a caminhada, eles ouvem dois gritos estranhos vindo de longe. Em seguida, algo parece ser arremessado na direção deles. This is sick. I got the willies again. I'm telling you, I've been tingling since we got here, dude. That's weird. Check this place out. Dude. That was... Dude. That was... What do you think that was? Bigfoot, we haven't done no calls or nothing Right, yet. yeah. That Yo, there's... Dude, some was just thrown for sure right there. Yeah, someone's throwing something at us. Hello? You see, I don't see. Dude, was that a whoop, man? Eles chamam em direção às árvores, mas ninguém aparece ou responde. A dupla chega até a caverna principal. Um ar frio sai pela entrada, e histórias contadas pelos moradores dizem que, às vezes, visitantes conseguem ouvir vozes vindas de dentro. Yo, what is this? Oh, there it is. That's the cave. I can feel the cold air from here, man. It says you're supposed to feel like super duper cold air. Yeah, the bats are living in AC. And voices. Die on this. Look at all these smooth rocks. Now, apparently, you're supposed to be able to hear weird voices and stuff come from the, was that a voice coming from? No, those rocks clacking together back there. I didn't even hear it, Oh, man. for sure. It's very quiet. I think I got it, though. Enquanto estão próximos à entrada, eles ouvem o que parece ser o som de pedras batendo umas contra as outras, vindo de uma parte mais profunda da escuridão. Oh, yeah, voices, man. Oh, I got a K2 meter on me, too. This is supposed to be a very, sort of a paranormal hotspot. Really? Yeah. Yo, this is sick. Look at that, man. Ain't that crazy? The cave. Oh, feel the cold air, man. Yeah. Oh, man. Yeah. Oh, it's like, it really is like somebody just turned on an air conditioner. Why do they have this closed off? It's the bats, I guess. I don't even see any bats. You know? Yeah. Do you see any bats? No, they're probably either way in there. Or maybe they aren't in there right now, but... So maybe it goes through there and it opens up big again. Yeah, And they had to close it off, maybe. Otherwise, I don't see the sense in this. Yeah, so, you know what? Huh. There's a good chance there's more areas like that you can really get I bet there is. up underneath these Yeah. cliffs. Dude, this is really cool.
Mais tarde, outro objeto atinge uma árvore a alguns metros acima do chão. Bear acredita ter visto uma pedra atravessar o ar antes de atingir o tronco. A altura e a direção tornam difícil explicar aquilo como algo que simplesmente rolou ladeira abaixo. Eles entram em um canyon estreito cercado por altas paredes de pedra. Quase imediatamente, pedras e pedaços de madeira começam a cair ao redor deles. It's like Oh it's a my canyon. goodness. It's like literally a canyon. It is. Small one, Look but- how that one rock's about to fall. It's falling in. Yeah. Gotta watch our step here. bud. Wow, this could be a cool camp spot too. Actually, dude, Oh, I got that on video. dude, look, man. Rocks are falling off. Hello? No, that didn't fall off, dude. That was thrown in. That was I just got it thrown on in. video. Yeah, it was thrown in from the side. Holy smokes, man. Hey, You gotta be dude, trees are falling in. Something just threw that, dude. There's no way all this crap's just falling in right now. No, that was fucking thrown, dude. That was like literally thrown over the edge. That was definitely had to have been. What was There's that? that noise again. The dog. Yeah. The dog's throwing stuff at us. No way. Um dos objetos claramente parece ter vindo de cima da encosta, em vez de simplesmente ter se soltado de forma natural. Os dois acreditam que ele foi arremessado. Então, um movimento começa acima do canyon. Os passos parecem pesados e estão estranhamente espaçados. Seja lá o que estiver se movendo, parece atravessar rapidamente de um lado ao outro da encosta, enquanto permanece escondido atrás das pedras e das árvores. Outro objeto cai próximo a eles. Bear e Dan sobem em direção ao local de onde acreditam que os objetos foram arremessados. Depois de analisarem o ângulo, eles concluem que as pedras precisavam ter sido lançadas de um ponto mais distante, atrás da encosta, com bastante força. Yeah, there's something. Okay, look. There's that tree over there. Yeah. Laying across. That's the one that canyon. goes Yeah. across, right? And whatever was being thrown was from right behind there. And then here. Is where we were walking. But the trajectory of the rocks and stuff that we saw wasn't coming from right here. No final, Bear e Dan deixam a floresta sem conseguir descobrir quem ou o que estava escondido acima deles. As pedras e pedaços de madeira que caíram em sua direção poderiam ter uma explicação comum, mas a forma como alguns objetos pareciam ser arremessados tornou tudo ainda mais difícil de entender. O que realmente estava naquela floresta continua sendo um mistério, e talvez o mais assustador seja pensar que, durante toda a investigação, eles podem não ter estado sozinhos. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.